lesson for today. Give me a word starts with letter B. Ikaw mo na, Luna. Bilis. B. Baby. Baby. Bottle. Bottle. Bigay ka ng animal. Mama, letter C. Cat. Cat. Ikaw, Jack. Crocodile. Wash. Parang nabasa mo na. Crocodile yung sagot dito. Letter D. Country. Denmark. Denmark. Social. Pagkain na letter E. Eggplant. Animal na starts sa letter F. Piso. Anong fish? Yung pronunciation mo. G. Letter G. Name. Gina. Hindi man yung pangalan. Letter I na country. Ireland. Ireland. Iceland. Iceland. India. Oh, dami. Gamit na nagsistart sa letter J. Sabi niya, boring niya naman magturo. Sabi niya, letter J pa lang. Ay, Lahati pa lang. O, letter J, Luna, bilis. Jar. Jar. O, letter K, country. Kenya. Hindi sa'yo, hindi sa kanya. Kenya. Letter L, pangalan. Lima. Yung anak mo, mother. Latinino pa. Lula. Ayun. Oh, Lula. O, spelling tayo sa letter M. Spell Mesopotamia. Okay, go na Latin, Jack. Spell letter M. Mischievous. Hirap. Ano kasunod ng M? N. Si Lola. Good. Si Lola active ah. Part ng body na nagsistart sa N. Nose. Nipple. O, internal naman. Letter M. Nervous system. Nerve cell. Nerve cell. Animal. Start with O. Ostrich. Octopus. Nabasa mo na naman to. Orangutan. P. Country. Peru. Papay. Paraguay. Paraguay. Peru. Philippines. Philippines. Q. Cute. Food. Cucumber. Parang iba. Quail. Quick. Quick. Egg. Quaker oats. Ano quaker? Letter R. Country. Rhode Islands. Ano yun? Oo, meron yun. State ata yung state. Color ng R. Roy G. Biv. Oh, kompleto. Rainbow. Hindi na. Kompleto na. Ang ingay natin. Hindi pa tayo tapos R pa yun. Naku, ito na yung struggle. Yung paglalagay sa crib eh.